Namaskar, this is Mamta Sharma and you are watching Holland Desi TV. Viewers, welcome Hollandesi. Next to me we have Mamta Sharma. Mamta, welcome. Namaskar, thank you, thanks a lot. Now we understood that you've been in Holland a couple of times before. What is the big difference between your first time here and now your last time? A big difference. It's like going in your family, it's like you're born and now you're grown up. So I'm grown up right now. It was previously when I came on, my first time was Salman Khan tour in 2003. I was born at that time. So I was very nervous, I was very young at that time. Now I'm grown up, now I know people, I know what people want to hear from me. गब्बर सिंह से भी भारी आदमी नहीं है कोई आंखों ही आंखों में इशारा बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा As we could see, the crowd totally loved you. What did you think of the crowd? The crowd is the best crowd I have seen ever, because this everyone says, lot many artists say this, but believe me, it's really a big difference, the crowd over here and other parts, because the crowd enjoys the songs. What you sing, they enjoy it, and that is seen in their clappings, their shoutings, and it's amazing. You don't have to tell them again and again, please clap or please sing. No, they are doing it with their own heart, you know. They love you, they love the music, they love the songs. What is the really big difference with the India scene compared to the Dutch scene? Because in India, people listen to old melodies, yes, but not this much, not this much. Over here, people listen very old melodies with very, very charm, with a liking. They want more of back 60s numbers or 50s numbers, and they are more like, what do you call it? They are more charged up when you sing old numbers. Slow numbers also they enjoy the same as they enjoy the faster ones. And in India, faster numbers are enjoyed more. Slow numbers, okay, sometimes, not every time, but over here, everyone listens to old numbers. Could hear you do covers. Which one do you like more, the covers or your own songs? I like both. I like both. Covers are also okay, cause it's reviving the old songs. The version songs, the remix songs are revising the old ones, you know. But it has to have in a good sense, in a good way. It should be made out. I think there is a demand of old songs, so we should rearrange it again. That you control a lot of languages. Yes. How many languages are they? It's 11 languages which I sing in, and most of it is Indian languages, but still I can sing in Dutch also. Really? Can you do a piece for us, please? 2 lines I can. That is, ik kwam je tegen, oh, jij was verlegen, oh,
Something, 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 oh, eh, oh. One thick will wat franken, oh, eh, oh. I only remember that. Wow. Just one more question for you. Do you consider yourself to be at your peak now, or do we still have to meet you at your peak? Still, because an artist is always growing up. You can never say कि an artist is perfect. No, artist always grows up. Every year it becomes younger. As I said, I was born at that time. 4 years back, I was born. Right now, I'm not even a teenager. I have to become a teenager. Then I have to grow up. So it's long way to go ahead. Hier met een van de Nederlandse artiesten vandaag. Jij hebt vandaag opgetreden. Wat kan jij vertellen aan de Hollandesies? Mijn naam is Madhula Albahadur Singh. Ik kom uit Boksmeer. Dat is een klein dorpje in Noord-Brabant. Het ligt tussen Nijmegen en Venlo in. Hoe ben je in de muzikale industrie beland? Mijn vaders familie is vrij muzikaal, dus ik was er eigenlijk een beetje mee opgegroeid. En mijn vaders familie voornamelijk waren bezig met een soort van mandirdienst. En daar zong ik elke zondag. Zong ik gewoon bhajans en kirtans en aartis en zo in de mandir. En daar was eigenlijk een beetje begonnen vanaf mijn 12e jaar ongeveer. En ik zing jaarlijks mee met het Vrouwenfestival van Amishkar. En ja, nou dit dus, grootste optreden. Als allerlaatst, heb je nog iets te melden aan de kijkers van Hollandesi TV? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. Ik ben Madhu en jij kijkt naar Hollandesi TV. Ik sta hier met hoofdorganisator van dit evenement. Kunt u ons vertellen, hoe komt u op het idee om dit te organiseren? Nou, het idee is ontstaan ongeveer een jaar of 3 geleden. Het concept heb ik zelf toen bedacht. En vorig jaar heb ik het met mijn vriend verder uitgedacht. En dat hebben we eigenlijk ook geregistreerd. Dus eigenlijk kan niemand gebruik maken van de naam Yade meer, onder een concert of wat dan ook. En daarbij hadden we dus alle ingrediënten om zoiets te organiseren. Eigenlijk meer voor de oudere mensen. Het is natuurlijk voor iedereen, maar het is eigenlijk puur gekomen omdat er eigenlijk weinig voor ouderen wordt georganiseerd. En vandaar dit concept. Wat kunnen we nog meer verwachten van u? Nou ja, goed, zoals we ook eerder, we hebben Back to the 60s gedaan. In de toekomst gaan we nog meer doen. Wat kan ik nog niet verklappen, we hebben nog meer concepten liggen. Althans, ik deed dit, wat ik net vertelde, met Winoy samen. Jammer genoeg is hij er nu niet meer, want we hadden heel veel concepten. En ongetwijfeld zullen we daar mee doorgaan met zijn vrouw, die is achtergebleven. En sowieso dit concept Yade, dat zetten we gewoon voort 1 keer per jaar minimaal. Namens de kijkers van Hollandesi, de Hollandesies, hartstikke bedankt voor je tijd. At last, do you have something to say for the viewers of Hollandesi TV? I love you all. Ik hou van jullie. I just wanted to say this much. Thank you. Thanks a lot for all your support, moral support, being here in my show, listening to me. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you too, very much. लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से